హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్వర్క్స్ తెలుగు. ఈరోజు మనము జంపింగ్ ఫ్రాగ్ని తయారు చేద్దాము. మనము పేపర్ విడ్త్ 10 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే లెంత్ 20 సెంటీమీటర్స్ కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ ఉండేటట్టు కట్ చేసుకోవాలి. ఫోల్డింగ్స్ జాగ్రత్తగా చూసి మీరు కూడా తయారు చేయండి. మన జంపింగ్ ఫ్రాగ్ రెడీ అయిపోయింది. దీనికి పెన్సిల్తో కళ్ళు డ్రా చేద్దాము. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.